morning, everyone. This is the second year pharmacology and toxicology class. As we already gone through the 7 topics for the first session, from the introduction of pharmaceutical. Already we have gone through the introduction to the pharmacology and toxicology first topic. Second, route of administration of the various routes of drug administration, their advantages and disadvantages. Third topic, we are seeing various processes of absorption of the drug and the factors affecting the absorption of the drugs. That is the third topic. Fourth topic, we are seeing that is a mechanism of action of the drugs and various factors modifying the mechanism of action. There are 14 factors we have seen: age, body weight, sex, and tolerance of things. So after this fourth topic, we have gone through the fifth topic, that is a drug interaction. So all these 5 topics up to drug interactions are called as the general pharmacology topics. After that, we have switched over to the main topic, that is drug acting on CNS. That was the 6th topic we have covered, that was general anesthetics. In detail, we have gone through the general anesthetics, various stages of general anesthetics, definition of general anesthetics, ideal properties of general anesthetics, and we have gone through the various classification of general anesthetics and the pharmacological action of diethyl ether, nitrous oxide, everything we have seen about the general anesthetics. After 6th topic, drug acting on CNS, general anesthetics, we have gone for the 7th topic, analgesics. Last time in the first session, and we have continued and finished the topic analgesics. 7 topics were there. So now we are starting the new topic, that was the 8th topic, very important. In various subjects it is covered. In pharmaceutical chemistry, 2 also, PC2 also is their topic. Already you are seeing in PC2 also what are the definition of hypnotics and sedatives. These are the agents, these are the drugs which can be used in pharmacology as well as in chemistry also. There you are seeing the structures of various phenobarbiturate or barbiturates are there. And here we are seeing the pharmacological actions. That is the topic is hypnotic and sedative. 8th topic is there. And it is come under drug acting on CNS. Already we have come to know that drug acting on CNS. We are seeing the general anesthetics, then analgesics, then this is the 8th topic, hypnotic and sedative. Then we will see the 9th and 10th topic, which is the psychopharmacological agents and everything. So today we are covering these important topics. For that, we should know what is meant by hypnotics and sedatives. As we know that why these drugs can be used and why this can be, because as earlier we have seen the mechanism of action which can be work for drug acting on CNS. The mechanism of drug acting on CNS is what? Either by stimulation or by depression. Drug can react. Hello? Okay, just listen. 30 minutes with patience here. We are taking the shooting we are doing. We will watch on the video. After this you will watch. So we will watch after you will watch on video. Just wait for 30 minutes. We are doing the video on this. So by mechanism of drug acting by CNS are by 2 ways. Mechanism by stimulation or depression. Already we know that there are 6 general mechanisms are there. Drug can act by stimulation, depression, irritation, replacement, by chemical reaction, by physical changes. These are the various mechanisms, and lock-and-key mechanism also is there by which the drug can act. So we know that action is what? Action is which modifies the existing physiological function. So by this way, drug acting on CNS can be acted by 2 ways. This can be acted by 2 ways, by stimulation or by depression. Means particular cell can be stimulated by the action of the drug, or particular area cells can be depressed that by the drug acting on the CNS. So by that way, the hypnotic and sedative action can be taken place by the stimulation or depression. This is the mechanism by drug can be acted on the drug acting on the central nervous system. So this is the hypnotic side, sedative. So now we have come to know up to the this 8th topic, hypnotic and sedative. Mechanism is very simple by stimulation and depression. Out of 6 mechanisms, stimulation, depression, irritation, replacement, chemical change, chemical reactions, physical changes, these are the general mechanism of action. So by this way only 2 ways are there by which drug can be acted on the CNS. That is the by stimulation and by depression.
By this way, we have to see the definition of sedatives. Sedatives are the agents or the drugs. When these are administered externally, they can relieve the stress, anxiety and depression. If somebody is having the anxiety, भीती असेल त्याच्या गोष्टीची, ऑपरेशनची भीती असेल, तर सिडेटिव्ह देतात. ऑपरेशनची भीती होत असेल, ऑपरेशनची भीती वाटत असेल, तर त्याला सिडेटिव्ह देतात. काही टेन्शन असेल, प्रेशर असेल, स्ट्रेस असेल, काही हार्टबीट वाटत असेल, then sedatives can be used. So sedatives are the agents which can, when it is administered externally, they relieve the stress, anxiety and depression. Stress, anxiety and depression. How? By producing the drowsiness. By producing the drowsiness. So drowsiness is the important action of this sedatives. Drowsiness means असं कसं समजा डे टाईमला आपण इंटरव्ह्यू शकतो. डे टाईमला म्हणजे कसं, जर एखादी फार अँझायटी असेल, इरिटेशन असेल, फार डिप्रेशनमध्ये असेल कोणी, तर त्याला आपण हार्ट रेट दिला तर तो कसं होतो, माणूस सुस्त होतो, ॲक्टिव्हिटी कमी होते, ड्राउझीनेस, नमनेस येतो त्याच्यामध्ये, आणि त्याला काही फिलिंग जास्त होत नाही, आणि भीतीसुद्धा कशाची जास्त वाटत नाही, ऑपरेशनला सुद्धा तयार होतो. तर त्यासाठी जे ड्रग दिलं जातं त्याला सेडेटिव्ह म्हणतात. सो सेडेटिव्हज आर द एजंट्स व्हेन दीज आर ॲडमिनिस्टर्ड एक्सटर्नली, दे रिलीव्ह the whatever the stress, anxiety and depressions by producing the drowsiness without affecting the degree of consciousness or without affecting the loss of consciousness, without affecting the sleep. डे टाइम मध्ये त्या स्लीप सुद्धा प्रोड्यूस होत नाही ज्यामध्ये, म्हणून त्याला सेडेटिव्ह म्हणतात. आणि हे लो डोसेस मध्ये काम करतात. लो डोसेस, व्हेरी इम्पॉर्टंट इज लो डोसेस इज इम्पॉर्टंट. ही सेम ड्रग असू शकतं, हिप्नॉटिक सेडेटिव्ह, पण डोस कमी असू शकतो. Dose for the drowsiness, so that can produce the drowsiness and reduces the whatever the tension, pressure or anxiety, stress are there, and it can be given the actions. So this is the definition of the sedatives. The examples of sedatives are same, are there, like thiopentol is there, diazepams are there, benzodiazepines are there, low drugs are there. Barbiturates are there, phenobarbital and secobarbital, hexabarbital, but in low doses, in 10 to 30 milligram doses are not given. Very low doses that can be given for the sedative drug. Examples are same are there. But what should be the hypnotic? Hypnotic medication time. The sedative initiation. Hypnotics are the agents. When these are administered externally, they are producing the sleep resembling the natural sleep. They are producing the sleep resembling the natural sleep, like the NREM sleep. NREM sleep. It's very important one there. So hypnotics are the agents. When these are administered externally, they are produced the sleep resembling the natural sleep, like NREM sleep. What is NREM sleep? Non-rapid eyeball movement sleep. And non-rapid eyeball means deep sleep. Deep sleep. Non-rapid eyeball movement sleep. म्हणजे आपल्याला काही ट्रेनिंग होत नाही, आयबॉलची मुवमेंट होत नाही, असं म्हणजे जागरूक अवस्थेत झोपत जातं, आपल्याला डीप स्लीप लागते. त्याला म्हणतात hypnotic drugs, resembling the natural sleep. And the examples are phenobarbital are there, again secobarbitals or thiopentol are there. Mostly the long-acting barbiturates, more than 8 hours they can be acting, more than 4 hours they can be acting. The long-acting, intermediate acting, short-acting and ultra-short acting. This is the classification of the hypnotics and sedatives. So just now we have gone through the hypnotics and sedative definition with example. This is very important definitions and with examples. It is always appeared in the exam. Every exam's definitions of hypnotics and sedatives always asked rather than the big questions. Here more weightage is for this definitions. So we are repeating again. Sedatives are the agents when these are administered externally. They relieve the stress, tensions and anxiety and work in low doses are called as the sedatives. And examples are thiopentol are there, diazepam, benzodiazepines and secobarbital, hexobarbitals in low doses 30 to 30 milligram doses. Hypnotics are the agents when these are administered externally. They produce the sleep resembling the natural sleep. Like the NREM sleep in high doses, it work in the high doses. For a time, both are. So इथं जे phenobarbital किंवा barbiturate दिले जातात ते हाय डोसेस मध्ये देतात, म्हणजे 100 to 300 milligram doses, not 10 to 30 milligram doses.
So this can produce the slip, 8 hours, 4 hours slips, and that object can get slip when more problems are there. So this is the difference between sedative and hypnotics. So this we are seeing just now the definitions of the sedatives and hypnotics in detail. Next, after definition, we know that we are going to the classification. In the EC2 also classification is there. Here also classification, so slight difference is there. In pharmacological point of view, we have to see the classification, then mechanism of action, then pharmacological actions, then doses and everything we have to see in this. So for that purpose, again we have to go through the classification is very important. Because why classification is important, we should know that which hypnotics and sedatives are there, which come under this group. So classification is what? First, classification is dependent upon the duration of action, duration of the sleep, or duration of how many hours it can be active. So one is called as the long-acting barbiturate, long-acting. Then second is called as short-acting, long-acting, short-acting. Third, intermediate acting, and fourth is ultra short acting, So four classifications are very important of this hypnotic and sedative: long acting, short acting, intermediate acting, ultra short acting. Depend upon the duration of action of sedative and hypnotic. Long acting and now the size of the something like long acting means they can be at more than 8 hours. More than 8 hours. They are active. These are more than 4 hours. More than 4 hours. These are more than 1 hour. Ultra short acting less than 1 hour. Less than 1 hour. So this is the duration of actions of the long acting what? Agents, whatever. So long acting barbiturates, short acting barbiturate, intermediate acting barbiturates, and ultra short. There are two types of drugs are there in hypnotic and sedatives. One is called as a barbiturates and second is called as a non-barbiturates. Barbiturates are the long acting, again short acting, intermediate acting, ultra short acting depending upon the time. Long acting more than 8 hours they can get, and short acting more than 4 hours, intermediate acting more than 1 hour, and ultra short acting less than 1 hour. So the examples of long acting are, we know that phenobarbital is the best example. Phenobarbital is the barbiturate. The best, the long acting phenobarbitals are nowadays we can be working as a hypnotic sensor phenobarbitals. In the short acting, that is a psychobarbitals are there, psychobarbitals, exobarbitals are there. So like that, intermediate actings are there, that is again methyl barbitals are other drugs are there that can be used in the intermediate acting. In the ultra short actings are there, thiopentals are there. Thiopentals drugs can be used, thiopentals or Kemithyl is a drug in there. Here is also psychobarbital and is the example. These are the examples. So phenobarbital, long acting, psychobarbital, short acting, intermediate acting, exobarbitals, thiopentals and Kemithyls are ultra short actings. This is the classification of the drugs, and depending upon the dose, higher doses can be act as a hypnotics, lower doses can be act as a sedatives. Same classifications of the drugs, whatever we are using for the as a hypnotics and sedative. So this is the classification we should know that. So after classification, we should go for the pharmacological action of the main drug. And here main drug is a barbiturates, and barbiturates is a phenobarbital. We have to see the pharmacology of the phenobarbital. So we are in the pharmacology and toxicology, and we see the pharmacology. And under the pharmacology of any drug means what we have to see? Pharmacology and toxicology of any drug means what we have to see? Pharmacological action, pharmacological actions
actions we have to see. Second, we have to see therapeutic uses. Therapeutic uses. Then what we have to see? Adverse effect. Adverse effects. Then what we have to see? ADAB. ADAB. Then what we have to see? Preparation and process. Dosages. And what we have to see again is a contraindication if it is there. Again what we have to see? Poisonous effect, poisoning. So these are the lists. This is the list is there of the pharmacology. We have to learn about any drug. कुठल्याही ड्रगची आपल्याला ही माहिती पाहिजे. ही आपल्याला आपण माहित असते की आपला फार्माकोलॉजी म्हणजे नेमकं काय आहे. फार्माकोलॉजी म्हणजे नेमकं काय आहे? फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स. म्हणजे कुठं कुठं ड्रग ॲक्ट करतो ॲक्च्युअली. आणि थेरॅप्युटिक युजेस काय आहेत. तुम्ही कुठल्याही बाहेर जाऊन रिटेल शॉपमध्ये जावा, फार्मसी स्टोअरमध्ये जावा, कंपनीमध्ये जावा, तिथं कुठलंही कार्टून घ्या. त्या कार्टूनमध्ये एक लिफलेट असतं. एक लिफलेट तुम्ही बाहेर काढा. त्या लिफलेटमध्ये जर माहिती काढली बाहेर तर त्या लिफलेटमध्ये काय होतंय? तुम्ही त्या लिफलेटमध्ये जर माहिती काढली तर त्या लिफलेटमध्ये काय मिळेल? इतंभूत माहिती काय मिळेल? फार्माकोलॉजीच भेटते, दुसरं काहीच भेटते. काय भेटते मग? फार्माकोलॉजी ॲक्शन काय आहे त्याचे, थेरॅप्युटिक युजेस काय, ॲडव्हर्स इफेक्ट्स काय, ADAB काय, प्रिपरेशन डोस काय, कॉन्ट्राइंडिकेशन काय, पॉइझनिंग काय, प्रिकॉशन्स काय घ्यायचे, हे त्या कार्टूनमध्ये असतं. प्रत्येक वायर, प्रत्येक इंजेक्शन, प्रत्येक टॅबलेटच्या स्ट्रीपमध्ये, बॉक्समध्ये बघा एक लिटरेचर असतं आणि ते लिटरेचर वाचायची सवय ठेवा. लिटरेचर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट लिटरेचर यूज सगळी माहिती काय येतं फार्माकोलॉजी. तर ड्रग स्टोअरमध्ये अवेलेबल आहे. कुठेही जावा, IP मध्ये जावा, कुठेही जावा, आपल्याला फार्माकोलॉजीमध्ये काय पाहिजे? फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन. त्याचे कुठल्या कुठल्या ऑर्गन्सवरती इफेक्ट होतात. थेरॅप्युटिक युजेस त्याचा आपण कसा वापर करू शकतो. ॲडव्हर्स इफेक्ट्स काय आहे, ADAB काय आहे, प्रिपरेशन डोसेस काय आहे, कॉन्ट्राइंडिकेशन्स काय, पॉइझनिंग कसं होतं, याची इतंभूत माहिती म्हणजेच फार्माकोलॉजी ऑफ एनी ड्रग. तसं इथं पण आहे. हिप्नॉटिक ॲसिडिटीमध्ये मेन ड्रग पहिला कोणता आहे तर फिनोबार्बिटून आहे. बार्बिटून आहे, फिनोबार्बिटून आहे, नॉन ॲक्टिव्ह आहे. And more than 8 hours it can be active, phenobarbital. So we have to see the pharmacology of that. Pharmacology म्हणजे काय म्हणायचं आपण? फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स काय आहेत. फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स काय असू शकतात फिनोबार्बिटल. जर ह्याचं जर क्लासिफिकेशन हिप्नॉटिक ॲसिडिटीमध्ये आहे तर त्याची फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स काय असू शकतात. पहिलेच काय असू शकते त्याची ॲक्शन सिडिटी. पहिले ॲक्शन काय असेल? लो डोसमध्ये काय सिडिटी. दुसरी काय असेल? हिप्नॉटिक. तिसरी काय असू शकते? अँटी एपिलेप्टिक जे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन आहे. नंतर काय? रेस्पिरेशन, GIT, हे सगळे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स आहेत. आपण जे नेहमी बघतो लिस्ट आहे. व्हेरियस ॲक्शन ऑन GIT, रेस्पिरेशन, आईज, डोळ्यावरती, कानावरती, नाकावरती, पार्ट्स ऑफ बॉडीवरती त्याची काय ॲक्शन होती, कुठे कुठे होती, त्याला आपण फार्माकोलॉजी म्हणतो. आपण ॲज सिम्पल ॲज दॅट. म्हणून आपल्याला लिस्ट माहीत पाहिजे की फार्माकोलॉजी म्हणजे काय बघायचं एखाद्या ड्रगचं. फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग म्हणजे हे बघायचं. फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स, थेरॅप्युटिक युजेस, ॲडव्हर्स इफेक्ट्स, ॲब्झॉर्प्शन, डिस्ट्रिब्युशन, मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन, प्रिपरेशन अँड डोसेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पॉइझनिंग. तेच गोष्टी ते बघायचे आपल्याला. फिनोबार्बिटलचे पण काय बघा आपण? फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स. त्याची काय आपण फार्माकोलॉजी जर आपल्याला क्लासिफिकेशन माहिती आहे तर आपल्याला पक्क करतो त्याचे फार्मुला ॲक्शन आहे. समजा अनाजेसिकमध्ये माहिती आहे मॉर्फिन आहे तर त्याची मेन फार्मुला ॲक्शन काय असेल? अनाजेसिक्स असेल. तसंच आहे जे की नार्कोटिक अनाजेसिक आहे समजा तर आपल्याला क्लासिफिकेशन असणं माहीत असणं जरुरी काय आहे की तिची ॲक्शन काय ते आपल्याला कळते. त्याची थेरॅप्युटिक युजेस पण करतात. त्याच्या बऱ्याच गोष्टी आपल्याला कळू शकतात. म्हणून क्लासिफिकेशन महत्त्वाचं आहे. मग त्याच्याप्रमाणे आपण पहिले फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स ऑफ मेन ड्रग त्याच्यामध्ये फिनोबार्बिटल. त्याची फार्माकोलॉजी पहिली गोष्ट आपल्याला म्हणजे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स. त्याच्यानंतर थेरॅप्युटिक युजेस. ह्याच लाईनला जायचं आपल्याला मेन ड्रगचं. एकदा आपल्याला मेन ड्रगचं माहीत झालं की आपल्या बाकी ड्रगच्या क्लासिफिकेशनचं माहिती होतं. आपण एक्झाम्पल लिहू शकतो. म्हणून क्लासिफिकेशन बायपार्ट करायचं. क्लासिफिकेशन बायपार्ट करायचं प्रत्येक टॉपिकचं. आणि डेफिनेशन, एक्झाम्पल, क्लासिफिकेशन. बाकी सगळ्या गोष्टी ऑटोमॅटिक घडत जातात पुढची. म्हणून अगोदर आपल्याला काय पाहिजे? डेफिनेशन पार्ट पाहिजे, एक्झाम्पल माहीत पाहिजे आणि क्लासिफिकेशन माहिती पाहिजे. त्याप्रमाणे आपल्याला हे सगळ्या गोष्टी क्लिअर करता येतात. जसं आता फार्माकोलॉजी ॲक्शन काय होतील? ॲज पर द हिप्नॉटिक अँड सेडेटिव्ह ड्रग ॲक्टिंग ऑन CNS मध्येच आहे तर त्याचे काय ते सेडेटिव्ह ॲक्शन होईल लो डोसमध्ये, हिप्नॉटिक ॲक्शन देईल,
अँटी-इपिलेप्टिक ॲक्शन, रेस्पिरेशन होते. आता काय होईल ते बघायचं. सिलेक्टिव्ह ॲक्शनमध्ये काय होईल? इन लो डोसेस इट reduces the depression, anxiety, and stress in the human beings. Phenobarbital जी ॲक्शन CNS मध्ये काय होईल? डिप्रेसंट ॲक्शन होईल. किती डोस मध्ये? लो डोस मध्ये काय होईल? सिलेक्टिव्ह होईल, ड्राउझीनेस होईल, झोप येणार नाही फक्त पेशंटला, तो दिवसभर काम करू शकेल आणि फक्त सुस्थितीला राहील. दॅट इज द सिलेक्टिव्ह ॲक्शन इन लो डोसेस अप टू द 30 मिलीग्रॅम्स टू 60 मिलीग्रॅम. जास्त डोस देता येत नाही. म्हणजे परत तिथं प्रिपरेशन आणि डोस दिला जातो. प्रिपरेशन डोस लगेच जातात. तर आपण त्याच हेडिंगमध्ये आपल्याला फार्मॅकोलॉजी बघायला पाहिजे प्रत्येक ड्रगची. म्हणजे आपल्याला सोपं जाईल. कसं सिलेक्टिव्ह ॲक्शन लो डोसमध्ये 30 आणि 60 milligrams it can be very effective and it can be given the sedative action. Hypnotic in a same drug, phenobarbital, in high doses up to 100 to 300 milligram, it gives the hypnotics, produce the sleep resembling the natural sleep. NREM sleep, the object can be get sleep, more irritation असेल, more problem असेल, तो पेशंट आपल्याला दिवसा पण झोप त्याला आपण देऊ शकतो. जर जास्त डोस दिला तर 100 to 300 phenobarbital दिला तर ऑब्जेक्ट विल बी गेट स्लीप लाईक अ नॅचरल स्लीप. सो दिस इज द hypnotic effect. जर एखाद्याला एपिलेप्सी सीझरचा प्रॉब्लेम आहे, त्याला फिट्स येतात, फिट्स होऊन बेशुद्ध पडतो आपण, त्याला म्हणतो आपण सीझर्स आला, ग्रे मॅटर सिक्रेट झालं असतं CNS मध्ये, तर त्या कंडिशनमध्ये सुद्धा हा जो phenobarbital काम करतो आणि ते त्याची जे काय शिवरिंग आहे, इम्बॅलन्स ऑफ बॉडी आहे, बॉडी इक्विलिब्रियममुळे तो खाली पडतो बेशुद्ध चक्कर, ते कमी होतो आणि अँटी-इपिलेप्टिक ॲक्शन सुद्धा आपल्याला भेटते ड्रग ॲक्टिंग ऑन CNS असल्यामुळं. वन मोर थर्ड ॲक्शन इज देअर ऑफ phenobarbital. तिसरं आहे रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशनमध्ये डिप्रेस करतो, जे वाढलेलं असतं रेस्पिरेशन खूप प्रमाणात वाढलं ते कमी करतो. पुन्हा GIT मध्ये इरिटेशन होतं, ओमिटिव्ह व्हायची शक्यता असते आणि दॅट कंडिशन आणि पॉइझनिंग व्हायची शक्यता असते. पॉइझनिंगची शक्यता जास्त आहे. काय तर ह्याच्यामध्ये जे फार्माकोलॉजी एक आहे ते पॉइझनिंग आहे, त्याच्यामध्ये ते होऊ शकते जास्त डोस जर दिला, ओमिटिव्ह किंवा ॲडव्हर्स इफेक्ट होऊ शकतात आणि त्याची ट्रीटमेंट आपल्याला सेपरेट करू शकतो. सो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स. तर आपल्याला व्हॉट वी आर सीइंग फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स. देन त्याच्यावर काय बघितलं? क्लासिफिकेशन. त्याच्यावर काय बघितलं आपण? डेफिनेशन. त्याच्यावर काय बघितलं? एक्झाम्पल आणि ड्रग ॲक्टिंग ऑन CNS आणि मेकॅनिझम. तर आजच्या क्लासमध्ये आपल्याला समजून घ्यायचं की hypnotic and sedatives, the topics which is come under the drug acting on CNS. After the general anesthetics, next topic is analgesics, and third topic is this drug hypnotics and sedatives, and the mechanism is by stimulation and depression. And then we have seen the definition, and with the example we have seen again classifications, and we have seen the pharmacology or in the pharmacology, pharmacological actions of phenobarbital, main drug of choice in the hypnotics and sedative is phenobarbital, long-acting barbiturates. So today's we have seen the pharmacological actions of phenobarbital, very important topic, definitions with examples, and this will be work in exam. Definitely, if you go through this today's video, definitely you will get more than 8 marks. More than 8 marks in the annual examination. So every topic, whenever you do the video, each video will give 8 marks to you in the exam. That is the outcome of this video is there. If you go through this, and same thing if you read in the exam without doing any book or anything you don't follow. Just go through this definition, this example, this classification, and these pharmacological actions. Same thing can be appear in the exam in 2 subjects, in pharmacology and in pharmaceutical chemistry too. Both way where you can write same thing, you will get the double marks. So you take the advantage of this. Thank you for this listening to this video. Go through this for the better outcomes.